Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning to those who are in America, and good afternoon and good evening to those who are in different places where it's in the afternoon now or it's in the evening. Welcome to our Sunday show as we are in the last Sunday for the ordinary time of the church, or the ordinary moment of the year of the church. As we are now going to start, just in the coming Wednesday, we are going to start the Lenten season. And as we are going to start the Lenten season, I don't know, what have you prepared for the Lenten season? What are you going to thirsty for the Lenten season? And what's going to be a promise to the Lord our God, so that you may journey with Him on these preparations for the salvation, as Christ took the cross. But before He went in the desert, He did fasting for 40 days without eating, without doing anything. What are you going to fast for in this Lenten season? What are you going to really keep off from this Lenten season? What are you going to do as a sacrifice to God for this Lenten season? Personally, I am opting now. I'll stop using WhatsApp, Facebook, and all other social medias for the whole of the Lenten season till we come to Easter. So I'll be using maybe Telegram just once in a week, which will be only on Sundays, to respond on issues so that I can be able to facilitate some of the communications. But personally, I'm not going to use all the social medias throughout the Lenten season. The reason behind it is one of the things which I'm using so much. It takes a lot of my time, and I feel like denying myself to this will give me more time to really think of God and really give more time to Him, time to reflect on my own life, and also try to see how did my parents lived without these social medias, how life was good then. So I'm trying to see, and I'm trying to live this life so that I may be able to experience another life, another moment of this living journey here on earth. So it's a call for us to prepare ourselves to live that life and that moment. Personally, I'm ready for that, and I'm urging and calling others to see what best will they do through this Lenten season, as we're going to start on this coming Wednesday of February. Yes, so as we earlier said, that on every session of each Sunday we will be having a briefing of the global news. As today we are going to share with you on the updates of just briefly some updates on the global news and what is hitting the world. And now, as we all know, the case of corona has been a serious thing worldwide, as the death is sparking with a number now which has reached almost 2,500, whereby people have been reportedly to be dying in China. Over 76,000 cases have been reported, but 2,400 deaths have already been reported. This is making now a serious case, as the death number is rising, and the virus is really coming so much serious and fatal as the cases are being reported. This is bringing impact worldwide, as we see some countries are closing up the schools, as Iran shuts schools and cultural centers as coronavirus kills 6 people. And it's reported that the coronavirus death in Iran
count for the most in any country outside China. So as 6 deaths from coronavirus has been reported in Iran, as the authorities in more than a dozen affected in provinces ordered the closure of schools, universities and cultural centers in nearby to contain the outbreak. Gazadel, governor of the Makazi province, said late on Sunday that tests of a patient who recently died in the central city of Alak were positive for the virus. So the person was also suffering from a heart problem. He told officials IRNA News Agency. So far, 28 cases have been confirmed in Iran, but it was not immediately clear if the 6th fatality was among those cases. All of those who lost their lives are believed to be Iranian citizens, and the deaths in Iran account for the most in any country outside China. Since the new coronavirus emerged in December, it has killed over 2,300 people in China, the epicenter of the epidemic, and more than a dozen people elsewhere in the world. Officially known as COVID-19, the infection first suffered in Iran as on Wednesday when authorities said it claimed the lives of 2 elder people in Qom, Shia holy city south of the capital. The Ministry of Health said most of the confirmed cases are either Qom residents or have history of coming and going from Qom to other cities. So that's part of the world hitting news as Iran is also closing up the schools and all the cultural centers following the outbreak of the coronavirus. So as we see that, we are witnessing now also a good move of world peace, and we see also the president of Southern Sudan, Salva Kiir, has come to a good term with his opponent, as now they have come to an agreement for the peace to be settled in Southern Sudan. We pray for that, so that the world may keep on being in peace, especially in the countries in Africa where we are really witnessing the killing, murdering of the innocent men and women, which is a problem now. So welcome to our Sunday show, as today we'll be discussing and sharing on the Gospel of Matthew chapter 5 verses 38 through 48, as I'll be reading it to you right now. So welcome, and let's share. Today the reading, the whole gospel was preceded by the first reading, which came from the book of Leviticus chapter 19 verses 1 through 2, and also verses 17 through verses 18. I would love to read this one first before I go to the gospel, as the first reading reads as follows. The Lord spoke to Moses. He said, "Speak to the holy community of the sons of Israel and say to them, Be holy, for I am the Lord your God. I am holy. You must not bear hatred for your brother in your heart. You must openly tell him, your neighbor, of his offense. This way you will not take a sin upon yourself. You must not exact vengeance, nor must you bear a grudge against the children of your people. You must love your neighbor as yourself. I am the Lord." The word of the Lord. And the key word from this reading is be holy. Be holy, for I am the Lord your God. I'm holy. You must love your neighbors as yourself. I am the Lord. The key word is be holy and love others as you do to yourself. And the same thing is being insisted, and the same thing is being grounded in a new way
by the Lord Jesus Christ himself, as in the Gospel of Matthew chapter 5 verses 38 through 48, as he says, Jesus said to his disciples, "You have learned how it was said, eye for an eye, tooth for a tooth. But I say this to you, offer the wicked man no resistance. On the contrary, if anyone hits you on the right cheek, offer him the other as well. If a man takes you to a law and would have your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone orders you to go 1 mile, go 2 miles with him. Give to anyone who asks, and if anyone wants to borrow, do not turn away. You have learned how it was said, you must love your neighbor and take your enemy. But I say this to you, love your enemies and pray for those who persecute you. In this way you'll be sons of your Father in heaven. For he causes his sons to rise on bed, men as well as good, and his rain to fall on honesty and dishonest men alike. For if you love those who love you, what right have you to claim any credit? Even the tax collectors do as much, do they not? And if you serve your greetings for your brothers, are you doing anything exceptional? Even the pagans do as much, do they not? You must therefore be perfect, just as your heavenly Father is perfect. The Gospel of the Lord. Praised be the Lord Jesus Christ. So as I have shared these two leadings from the Holy Bible, we find one important thing, that we need to be holy and we need to be perfect. But how on earth do we try to do that? And how can we be holy while we are still living on this earth? It's a question, and it's something very difficult for us to answer. But still, we need to find out. Probably today I'll have so many questions, of which we'll address the truth of what we human beings are. We will talk using an example, as Jesus did when he was teaching his disciples and other people. Take an example now. Is it really easy being holy or not? But one man was saying, what does it mean being holy and being perfect? Am I able to do anything and be called holy or a perfect person? It's almost possible or impossible. Here we are. Maybe there are people who can be and some can't be. We always expect that people drank a lot. Maybe these are the most sinners. Maybe those who are these, the most sinners. Maybe those who are traitors, or maybe those who are committing all kinds of sins. We know the 10 Commandment breakers and all that. Those are the sinners. But we remember it is said that we commit sins either through thinking, acting, or committing or omitting from something. So we question, maybe priests can be. But then one of the priests was saying, we the priests also, we are not able
to be really holy and perfect. For one reason, take an example. If a priest is maybe very old, if he speaks anything, people they would say, this person is too old and he must retire now because his age has already passed. What is he trying to say? He's old-fashioned, he's already out of date. And this old priest, if he keeps quiet, he says, this is the person who was supposed to guide us. This is the person who was supposed to lead us, but he never does anything. He's so irresponsible. And if he does try to tell them something, they'll just say, he does not want us to enjoy the life as he did those days. Very serious. If this priest is maybe trying to be so close to the children or young people, the people again will come up and say, see, she's nothing else to do than wasting time with the children, wasting time with the young people, and he's immature because he should be doing things with the mature people just like the way he is, but he's just there, he's just doing nothing. On the contrary, again, if the same priest is having so much time with the people who are of his age or older people, they will say, you see, he never have time with the young people. He does not want to teach them or tell them what things are good or what things are bad. Just that. So in case anything this person does, it will be on the contrary. Now, if he says, okay, maybe we need to renovate the church, or we need to use now the money to start up a project or something, people again come and say, oh, see, he's just wasting money. He's just misusing the resources. I don't know. The church is still in good order, but he just wants to use the money. See, he's really, really not a serious person. And on the contrary, again, if he says, let me keep quiet, we keep the money in the bank, at least we see if we can use them when we have an emergency. People again say, see, he's just eating the money, he has nothing else, no renovation of the church, no any construction, no anything. Then for what use is he here? Just eating, sleeping, and that's all. If he says, now maybe let's take some money, go help the poor people out there, people says again, see, he's taking money. He knows that side, they are only his relatives, so he's claiming to be serving the poor, but he is not, just misusing the funds of the church. It's always being wrong, it's always being misinterpreted. If this priest tries to go out searching for people who can become maybe religious in the congregations or religious in the church or priests in the same way, especially maybe this person says, let me take so much time of mine visiting the sisters and knowing their lives, knowing everything, so that I can also motivate other young people to become these maybe servants of God. Again, I will say, see, he's just wasting time with the sisters instead of going to the seminarians, talking to them and all that. He's just looking for advantages of them. It's always that. It's always the same way. If he tries now having so much time with the young boys, maybe trying to shape them, in our days it's even becoming worse. It's even becoming very bad, as people will start claiming that this person, what is he trying to look for now? Is he maybe trying to look for boys and try to sodomize them or something? A lot of that. So it's a question as in how can we be holy and how can we really be as good as the Lord is calling us today. But then this is not only, I've taken an example of a priest, but it's not only to the priests. This goes to anybody at any position, be it a person is in the office, be it a person is working in an organization or something. Maybe you are the boss or you just see somebody, and even not sometimes in the offices, even in the families, you might see if love is not there, then consideration is always not there, as in
People, they'll be looking at you in a very negative way, judging you, and you'll be like, if you're trying maybe to say, let me just be a person who sits inside. When I finish my job, I don't want to go anywhere, waste time. Let me just settle inside, do my things with my family. People, they'll be like, see this man, or see this woman. Mostly to the men. See, the woman has bewitched this person, has given entrance so that this person cannot go out looking for other things. He's just not. He's just mad. And that's why he cannot do anything, because the woman is controlling him. If the man tries to go out and do other things, they'll say, he never have time with a wife. He only goes out looking for other women, or he's just wasting time and funds to the street. If he says, okay, let me now go to visit maybe my relatives or something, people again says, he keeps on coming to people's places, to people's houses. Instead of having time with his family, he's pretending to be God. He's pretending to be holy. And he's pretending to be a nice person. Oh, Jesus Christ. Like, if a woman says, now, I need to see if I'll have so much time with my kids and try to tell them what's right and what's wrong. Again, people will come up and say, she is again trying to shape the kids in an improper way, so that his kids, if she's not there, they may not even be able to live with other people. And it's like, okay, this person is really, really spoiling the kids, because he's taking so much time with them. She's taking so much time with them. The father is also taking so much time with them, like they're spoiling the children. On the contrary, if they do not give so much time to them, these people, they're responsible, they don't bother about their children and kids. It's all the same, and it's always everywhere, be it in the government or whatever. Take an example. You find that in a country, like in Tanzania, we have been having a president, some different presidents. The first president was ever good, we so say, because despite of everything people said, but still he really maintained to be one of the best ever in the world. And the good thing is he never accumulated any wealth for himself, and he really kept everything for the country. Even the laws, he really maintained that people should be really protected when it comes to the right of occupants. The policies of the land and even the laws of the land never allow people to own the land, but the government owns it and is in the custodianship of the president, because he really influenced that. Other countries is not that way. People again, they are complaining. This man was very bad. He really did a lot of negative things, as he never wanted people to own land. But if the land would be owned by few individuals today, people would be suffering, and people would be really again complaining, because we see the same examples in the neighboring countries and even in the world, where land is owned by the individuals and not by the government. So we question, how is Jesus telling us to be holy, and how is he calling us to love people who hate us, those who persecute us? It's a bit confusing to me, and I've never understood that Jesus, when he was saying that if a man, if anyone hits you on the right cheek, offer him the other as well. If a man takes you to law and would have your tunic, let him have their cloak. Then how do I do that? How do I become naked? By giving everything to another person? Should I remain naked? It's a question. But in a very spiritual way, Lord Jesus wanted us to have a different perception of love, a different kind of how do we perceive things, how do we attempt going and living through with the people who are tough and against us. It does not really mean that you should really make someone slap you like that, but it really means just be humble and let God control everything. Because if you take things on your own, you might be wrong. But go back, go down, kneel and pray. Because it is the same thing happened to him. When people were knocking him, people were hitting him, people were really torturing him, he surrendered everything on God's hand. And he even said, my Father, these people do not know what they are doing. Kindly forgive them. He knew that it was the hardest moment for him to give forgiveness to the people who were really even killing him. But he only cried to the Lord. He only cried to God and asking for the power of the Holy Spirit to come and save everything. So we are now called, we as the people of this time of ours,
we are supposed to really be very careful of what we are telling others and what we are doing to others, because it's a words which would really again be used as slap on the left cheek of another person. It's our words which will be used now again as a word of law which someone has taken you through so that they may have what you have. It's the same thing we're going through today. People are persecuting us, people are mistreating us, and people are doing all these things to us. But the word tells us that whatever we are going through and whatever we are suffering because of our relatives or brothers and sisters or relatives, we should really still do the best way forward on forgiving others, loving others, and treating them with the appropriate way. That makes a difference, because there's no difference between being good and being bad if we all do the same. And that's what Jesus is saying. If you serve your greetings for your brothers, are you doing anything exceptional? And even the pagans do as much, do they not? And we all have the answers. So if we are to do something different and exceptional, it's not just about ourselves. Our life matters so much about others. There are a lot of things which we do and we think, it's me. It's where Jesus is telling us it's not about ourselves, it's about others. It's about setting an example of showing how we treat others, helping them, and live with them. Because our lives is nothing unless otherwise it has a meaning to others. And the meaning comes not in a simple way and not in a very, very peaceful ways, but in most cases it comes through very, very tough moments, very painful moments, struggles, offerings, and sacrifice. So the call of us being holy, as the book of Leviticus is telling us, it's a call for us where we are reminded that our lives depends on the acts we do towards others, as in if we do not love others as we do to ourselves, we shall never be holy. We should always be ready to stretch our hands, forgiving others, understanding others. And as an example I've taken of a priest or a family leader or a mother or whatever, we all understand that we do that to people. We always talk to people like that. And we always tell people, if they do this, we tell them you're bad. If they do that, we tell them you're bad. We keep on nagging about whatever they're doing. We keep on nagging on everything these people are doing. We need to support others. We need to pray for them. And that's what Jesus Christ is telling us. But I am saying this to you, love your enemies and pray for those who persecute you. It's important that instead of us also revenging, we have to pray for those who are persecuting us, those who are hating or hurting us, because it's how now we are called to be the sons of the sons of heaven, or the sons of the Father in heaven. Otherwise, if God also would do the same, He would also decide that if you person, you're very righteous, I'll lighten to you, but if you're not a man of light, then I'll just set you into darkness. He does the rain to those who are good and those who are bad. Well, in knowing that, so we need to have that balance, and we don't need to mistreat people or treat people because they are bad, but let them be who they are, and let us be ourselves. So you don't have to be someone else because of some other people's acts. If they had a experience, if they had a lesson, but that's how they're supposed to be. That's how the life should be. And take an example. If God would not be a just man or a just father, whom again will really be happy in this world. We know that we are all committing sins like every single second, but He still gives us second chances. He gives us even not just second chance, He gives us more chances to keep on experiencing the life, seeking Him and looking for forgiveness. We should do the same. We should forgive others, encourage others, pray for them. As for the prayers, as the word tells us,
Nothing should disturb you, and you should not also disturb yourselves for anything else. But for anything, you should only pray. So prayers makes things different. Prayers makes things change, and even our enemies would understand. It's through prayers Jesus Christ will defeat death. That's why he could die and resurrect on the third day. So he ascended into heaven, and he is seated on the right hand, as he will be coming again to judge the living and the dead. It's the same power and it's the same call we are given to us, that we should awaken, we should wake up and see how things are. So as in the same way as the reading of from the letter of St. Paul to Corinthians, chapter 3, verses 16 through 23, it also reminds us that it's important for us to realize that we are created as God's temple, the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit never stays on a place which is not holy. So we are reminded to be holy so that God may stay with us, and when he stays with us, everything will be easy, everything will be possible, and he will grant us more and more and more. If we do things thinking that we are very wise, very capable and all that, trust me, things won't work. At a time, things will get stuck. So it's important to realize we always need God, and we always depend on him, so that he may make us complete, he may make us perfect. If he lives in us, if he lives in him, he'll always help us. We are human beings, we need always him, and we need each other. Let's love each other, and let's love our neighbors, and it's a call from God today. So as we are proceeding and extending ourselves to Lenten season, we are reminded now to love the poor people, the needy ones, and all that. So without loving and helping the poor people, then whatever we are doing is nothing. We will see in the coming readings that Jesus will be telling us, I will just welcome those who really helped me, and I will tell those who never helped me that I was thirsty and they never gave me water. I was naked and they never clothed me, and those things of that nature. And people ask him, when did you come and you were naked? We never gave you clothes. And he will just tell them, if you did not do this to those young ones of mine, trust me, you didn't do it to me. And if you did it to those ones, you did it to me. So we are called through this Lenten season to love and help the poor people. And let us serve as much as we can. Whatever we use to spend ourselves, we can go help the poor people. We have the widows, we have the orphans, we have the very old people in the community there. We need to go and offer ourselves to them. And it's not necessary to be materials, but we can also give our time to them. We can also go giving them hope, encourage them. And some people, they only need some people to talk to them. Let's be ready, and I hope you're going to receive the message of the Lenten season very soon, as we'll be discussing it. So thank you so much, and God bless you. This is Carmen Manuel Peter, and you're listening to WCT Radio. Hello, habari ya Jumapili ya leo ya mwisho ya mwaka wa kawaida, kabla hatujaingia katika Jumapili za katika kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho kinapenda kuanza siku kadhaa kutoka sasa. Ni kipindi ambacho tunaitwa kwa ajili ya kujinyima sisi kama sisi na kuwahurumia wengine, kama vile Kristo alivyoamua kujinyima maisha yake na kujitolea kwa ajili yetu sisi ambao ni wanadamu. Tulikosea sisi, tumekosea sisi na tunazidi kukosea, lakini basi alilazimika kujitolea yeye. Pengine huwa ninawaza na ninafikiria mara nyingi sana maisha yetu sisi wanadamu na ukombozi wetu katika mifumo ya kawaida kabisa ya kiuchumi na kisiasa. Pengine huwezi kuona kama ni rahisi sana kuweza kufanya mabadiliko ya maisha ya mwanadamu, isipokuwa ukombozi ambao utakuwepo, na ukombozi wa kweli na halisi kabisa ni ule ambao utashabihiana na either watu kadhaa kujitolea kwa ajili ya wengine, ama
mtu mmoja kujitolea kwa ajili ya wengine. Historia inatuambia, ukiangalia maendeleo katika mataifa makubwa yaliyoendelea duniani kama China, utaona Mao Zedong katika miaka hiyo ya 60, 70, baada ya taifa lile kuwa limepata uhuru, daima yeye alisisitiza kwa watu kufanya kazi, na yeye aliamua kuwachinja watu wengi ambao hawakuwa tayari kutekeleza matakwa ya kijamaa katika taifa lile. Aliwaweka watu kwenye leri, na pengine treni iliwapitia wakafa, na ikaisha hivyo. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kama watu wanabadilika na kufanya yale yanayopasika kuyafanya ili kuiletea nchi ya China maendeleo. Lakini ndivyo ilivyokuwa katika nchi pia ya Russia, ambako Bolshevik Party, chama pia cha kijamaa katika nchi ya Urusi, na wao walifanya kitu kama hicho. Hawakuweza kuacha watu ambao hawakupaswa ama hawakutekeleza yale ambayo walikuwa wanaagizwa na serikali. Serikali iliwaua na kuwanyonga na kuwafanyia watu wengi vitu vingi ambavyo lengo ilikuwa ni kuhakikisha watu wanafanya kazi kwa bidii na wanashughulika sana, ili tu kuhakikisha taifa linapata mabadiliko na maendeleo. Hivyo ilikuwa katika nchi ya Ujerumani wakati wa Adolf Hitler, na ndio ameweka misingi ya maendeleo ya Ujerumani hata sasa. Na ndivyo ilivyokuwa kwa nchi ya Italy wakati wa Benito Mussolini, naye alifanya hivyo hata nchi ikaweza kujenga misingi ya kiuchumi na maendeleo hata sasa. Mataifa mengi ya Ulaya yamekuwa hivyo. Ukiangalia historia inaonyesha nchi ya Marekani ambayo inasifika kwa demokrasia kubwa, haikuwa rahisi. Taifa la Marekani limepitia machafuko mengi ya kiraia, vita vya kiraia ama machafuko ya kiraia, kama tunasema civil wars nyingi, ili kuhakikisha watu wanapata haki zao. Watu wameuawa. Kuna kundi lilikuwa linaitwa Ku Klux Klan ambalo lilitekeleza mauaji, na pengine inasemekana ndio kundi hata piga risasi na kumuua rais aliyekuwa anapigania sana haki za watu Afrika, Abraham Lincoln. Lakini pia hata mtetezi wa usawa wa watu duniani, Martin Luther Jr. pia na yeye Junior na yeye pia aliweza kuuawa wakati wa harakati hizo. Kwa hiyo utaona taifa kama Marekani leo linasifika kuwa ni moja mataifa yenye demokrasia kubwa, lakini haikuwa rahisi kufikia hapo walipofikia. Watu waliuawa, watu walimwaga damu. Hiyo ikapelekea ukombozi wa taifa la Marekani, na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika nchi za Uingereza wakati wa mapinduzi ya viwanda. Utaona watu walihangaika sana, watu walipigana sana. Na hata kabla ya hapo kumekuwa na machafuko mbalimbali wakati wa White Rose War na Red Rose War. Vita vimepigwa mara nyingi, lakini watu wakijaribu kutengeneza misingi ya maendeleo katika mataifa hayo. Ndivyo imekuwa hata katika mataifa mengine katika bara la Afrika. Hakuna nchi iliyopata uhuru wake kiurahisi isipokuwa pengine kwa kumwaga damu ama na vitu kama hivyo. Sasa tunapokuja katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunakumbushwa hata sisi Wakristo ukombozi wetu haukuwa rahisi. Pengine Yesu alipokuwa anajiandaa na safari hii ngumu ya ukombozi, kuna wakati mawazo yalimuijia, na hapo ndio tunasema pengine shetani alienda akamjaribu. Aliwaza na kusema hivi, kwa nini nisipande katika mnara huu uliokuwa mrefu kuliko yote hapa Israel, na nikajitupa chini, na nikifika chini nisiumie, then nikiwaambia watu kama mimi ndio mfalme, najua watu wataniamini, kwa sababu haiwezekani mtu atoke juu mpaka chini na asife. Lakini akawaza tena, hivi nikiamua kutumia nguvu zangu na nikachukua milki na himaya ya vitu vyote hivi kwa nguvu ambazo niko nazo, si tayari nitaonekana kwamba ni mfalme na watu watanifuata? Lakini akawaza pia, ama ageuze mawe kuwa mikate.
ili watu wamwamini. Na pengine mikate pia ilionekana kwamba ni kitu ambacho kilikuwa na thamani na maana kubwa katika tamaduni za Kiyahudi. Kumbe angeweza kugeuza mawe kuwa mikate, angeonekana kwamba ni mtu aliye heshimu tamaduni za Kiyahudi na ameweza kuwapatia chakula, kitu ambacho ndicho kilikuwa kitu cha msingi kwa Wayahudi daima. Na hayo yote yalikuwa ni mawazo ambayo yalimujia akikiwazia kifo na yale magumu ambayo yalikuwa yanaenda kutokea wakati wa kifo chake yeye. Kwa hiyo utaona ukombozi ulikuwa ni safari ndefu, ni safari ngumu, na ndivyo ilivyo safari za ukombozi, zinakuwa na changamoto nyingi. Si rahisi, mawazo yanakuwa mengi na unaweza ukakata tamaa. Hivyo tunapokwenda katika kipindi hiki cha Kwaresma ni vizuri kujiandaa na kuona ni nini tutafanya kwa ajili ya kujitolea kwa wengine na kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma, kwa sababu neno linatuambia haki ya Mungu inakamilishwa na huruma. Ni huruma peke yake ndio inaweza kufanya ukatenda mengi yaliyo sahihi ama sivyo. Lakini ni vizuri pia kukumbuka ni muda wa kujikatalia mengi, kwa maana hata Bwana wetu Yesu Kristo alijikatalia chakula na kila kitu na akakaa jangwani kwa siku 40, hata alipohisi njaa basi akarudi kwa ajili ya kutafuta chakula. Kumbe hata sisi tunapaswa kutenga muda kwa kipindi hiki cha sasa cha siku 40 kuona tunajikatalia nini, tunajikatalia kipi kinachoweza kutupa furaha, kinachotupa amani na kila kitu, ili tuweze kujiandaa vyema na kipindi hiki cha Kwaresma, hasa kwa ajili ya faida ya mioyo yetu na maisha yetu ya baadaye. Sote tunajua maisha yetu haishi hapa, maisha yetu yana safari nyingine huko mbeleni, lakini ni vema sasa kuona kama tutajiandaa vyema katika kipindi hiki kutafakari safari yetu ya maisha hapa duniani na ukombozi wa nafsi zetu katika maisha ya siku zinazo. Tunajua wote sisi si wakamilifu, ni watenda dhambi, na tunazitenda aidha kwa kufikiria tu ama kwa kutotekeleza kitu fulani ama kwa kutekeleza kitu fulani. Kwa namna hizo zote daima tunakumbushwa kwenda katika unyonge wetu na kumwomba Mungu aweze kutusaidia, kwa sababu yeye anasema katika unyonge wako huko basi ndiko na mimi nitakako kuinua, kwa sababu yule afikiriaye kwamba yeye yuko sawa basi huyo anakuwa amejipotosha tayari. Hivyo mimi nitapenda leo nikushirikishe masomo ambayo tumekuwa nayo katika Jumapili hii ya leo, hasa tukiongozwa na Injili takatifu kutoka katika kitabu cha Injili Mathayo sura ya 5 mstari wa aya ya 38 mpaka 48, ambako tunaitwa kuonesha huruma yetu. Lakini tutakumbuka pia katika somo la kwanza, somo ambalo limetoka katika kitabu cha Lawi sura ya 19 ya kwanza na ya pili na aya 17 mpaka 18. Ila kabla hatujaenda kupitia masomo haya, nitaka tukumbushane kama tulivyokubaliana mwanzo. Katika vipindi vyetu tutapitia taarifa mbalimbali ambazo ziko katika vichwa vya habari mbalimbali duniani, na moja ya taarifa ambazo zinaendelea kusumbua dunia ni taarifa kuhusu madhara ambayo yanaendelea kutokea kwa vifo vya watu kwa sababu ya ugonjwa ama kirusi cha corona nchini China. Mpaka sasa inaripotiwa watu zaidi ya 76 wamekwisha athirika, wamepata madhara ya virusi hivyo, lakini zaidi ya watu 2400 sasa wamekwisha fariki. Inaripotiwa hivyo na inaonekana sasa katika mataifa mbalimbali. Iran kuna watu 6 tayari wamekwisha kufa, na serikali ya Iran kupitia waziri wake mkuu wameamua kufunga shule na taasisi zote za elimu na maeneo mengine ya kitamaduni kuepusha madhara zaidi kutokea katika taifa hilo, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaonekana sio rahisi sana kulinda ama kuzuia. Kumbe ugonjwa huu unaendelea kuleta madhara. Tuendelee kuomba Mungu atusaidie wanasayansi waweze kubaini shida ni nini. Inaonekana unasumbua sana watu ambao wana genes ama wana ngozi nyeupe, lakini bado haijaonekana na kuthibitika ukiwa unaathiri watu wenye ngozi nyeupe, kwa sababu bado haijathibitika pengine watu wenye ngozi nyeusi kufariki kwa ugonjwa huu. Bado haijawa rasmi, lakini
inaonekana ugonjwa huu unaathiri sana watu wenye ngozi nyeupe duniani. Tuendelee kuomba Mungu ili tupate tiba ya tatizo hili. Basi tukiwa tunaendelea kutafakari hayo, nitakusomea somo hili la kwanza, alafu tutakwenda kutafakari baada ya kusoma pia Injili ya takatifu ya siku ya leo. Kwa somo linasema, Bwana alinena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israel, uwaambie mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Usifanye kisasi, wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kumbe pia tunaona katika Injili takatifu, Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 5 aya 38 mpaka 48, inatuambia Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupiga shavu la kuume, geuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukukopa usimpe kisogo. Mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. So hayo masomo mawili tumeshirikishana, na katika kushirikishana masomo mawili tunaona kwamba tumepatiwa wito wa kuwa wakamilifu, na ukamilifu wetu unategemeana na kitu kimoja kikubwa. Ni nini tunachokitenda kwa watu wengine, sio yale tunayoyatenda kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tunajua hakuna ambaye anaweza kujitendea vibaya. Sote tunapenda kujitendea iliyo bora, kilichochema na kinachofurahisha zaidi. Lakini sasa kadiri hiyo ya kujitendea tu ilivyo vema ndio mfumo ambao hata watu wengine wamekuwa wanautumia katika
kutenda ama kufanya kwa wale ambao wanaona wanafaa kuwatendea. Lakini sasa leo tunaitwa kuwa na huruma na kuwa na upendo kwa wale wasio wema kwetu, kwa wale wasio na huruma kwetu. Je, kitu hicho ni rahisi? Na kwa nini pengine watu wanashindwa kuwa wakamilifu? Kwa nini watu wanashindwa kusimama katika njia ambayo inaweza kuwa na maana ya somo hili? Tunapojaribu kutafakari haya katika siku ya leo, tukumbuke tumekuwa tukinyoshia vidole mara ngapi watu? Tumekuwa tukiwakatisha tamaa watu mara ngapi kwa kusema, kwa mfano, tunahitaji kufanya nini ili tuweze kuwa wakamilifu? Tunahitaji kufanya nini ili tuweze kuwa watakatifu? Somo la kwanza limetuambia, Mungu amemwambia Musa awaambie watu wake kwamba yeye ni mtakatifu, anataka na watu wake wawe watakatifu kwa kuwatendea yaliyo mema wale ambao ni majirani. Na amesema usimchukie ndugu yako moyoni mwako, ila ni lazima kumkemea jirani yako. Mara ngapi tunachukia wengine? Hiyo inatuondolea utakatifu. Na pengine hapa ndio tunaambiwa si kwa sababu yeye anakosea, lakini wewe unapaswa kuwa tofauti, kwa sababu Mungu aliongea na wana wa Israeli kwa sababu ni taifa alilokuwa ameliteua. Sisi baadaye tukaambiwa kwamba Israeli iliteuliwa mwanzo, lakini wao wakakataa kuipokea imani. Na Yesu akasema, ninawatuma mitume wangu, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa taifa la Mungu. Sote tumefanya kuwa taifa teule la Mungu, na sisi sasa tunapaswa kuwa watakatifu. Kumbe chuki katika mioyo yetu juu ya wengine inatengeneza dhambi ndani ya mioyo yetu, kwa sababu hatuwatendei vile wanapaswa kutendewa. Tunawatendea kwa sababu wao ni wabaya, na tunawatendea vizuri wale tu ambao wanatutendea sisi vizuri. Na Injili ndio inatuuliza, kama tukifanya yale mema kwa wale tu walio wema kwetu, nini tunachokifanya cha tofauti? Je, hata watoza ushuru hawakufanya hayo? Na pengine neno watoza ushuru limetumiwa katika Biblia takatifu kuonesha kwamba katika zama hizo watoza ushuru walikuwa watu wasiopenda haki. Ni watu daima waliodhulumu watu, waliowanyanyasa watu, na kwa kweli waliwatendea mengi ya kinyanyasaji na kikatili watu walikuwa wahitaji. Daima waliongeza kiwango, waliharibu mizani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo daima hawakuwa watu wa haki. Kwa hiyo walipotumiwa mfano wao ulionyesha watu ambao ni wadhalimu hata katika jamii yetu na katika siku zetu, watu ambao si wa haki, watu ambao si wa amani, ni watu ambao wangefanya tu yale ambayo wangependa kuyafanya kwa wale tu ambao wanafikiri kwamba ni sahihi kuwafanyia. Sasa je, hivyo ndivyo tunavyopaswa kutenda pia katika siku hizi, ama tunaitwa kufanya kitu kingine cha tofauti? Tunaambiwa wale wanaofikiri kwamba wao wana busara ya maisha katika ulimwengu huu, pengine ndio wajinga kabisa katika sura ya Mungu. Tutaona tunapopitia pia somo la pili la Jumapili ya siku hii ya leo. Lakini tunaambiwa pia wala tusiwe na kinyongo juu ya wana wa watu katika jamii zetu. Sasa ni mara ngapi tumekuwa na chuki kwa mtu, either kwa sababu ya mafanikio yake, ama kwa sababu ya alivyoumbwa, ama kwa sababu ya matendo yake, anavyoongea, anavyokula, maisha yake, mafanikio yake, ama changamoto alizonazo, tabia zake na vitu vingine kama hivyo. Tunawachukia watu kwa sababu hizo. Lakini pengine tunachukia hata watoto wa majirani zetu kwa sababu wamefanikiwa, wamesoma, ama labda wao wana akili darasani, ama wao wanajitolea katika masuala ya ibada na kanisa na vitu vingine kama hivyo. Daima tumekuwa tukiwasengenya, tukiwasema mambo mengi. Kuna mfano mmoja ambao padre alitoa kanisani na akisema
kuwa mkamilifu na kuwa mtakatifu si kitu rahisi. Kwa mfano, mimi kama padre nikichukulia mfano, nikijaribu kuishi kana kwamba niseme sasa lika langu limekuwa la utu uzima, hebu nijaribu kuishi na watu wazima. Kumbe tapenda mara nyingi kuongea na mapadri ambao ni wazee kama mimi, watu wazee kama mimi. Watu wataninyosha kidole na kusema huyu mtu hana muda na vijana, hana muda na wanawake, hana muda na mambo mengine kama hayo. Lakini pia nikijaribu kuishi maisha yangu kwa kuwa na muda mwingi labda na vijana, pengine katika zama hizi ndio swala la hatari kabisa. Inaweza ikaonekana kwa nini mtu huyu anapenda kuwa karibu na vijana wa kiume, ama anataka kuwatumia vibaya, ama anataka kufanya vitu kama hivyo. Lakini napo akisema awe karibu na watoto wa kike, labda mabinti, ajaribu kuwahimiza kuishi maisha ambayo ni sahihi ama kuchagua mito yao vyema, ataonekana huyu mbona anataka kuharibia watoto huyu. Na akijaribu pengine kuwa karibu na wanawake, labda kina mama wazima wawata, huyu ana shida, kazi yake ni wanawake tu, hana kitu kingine, yeye muda wote ni wawata tu, ana shida kubwa huyu. Akijaribu kusema sasa labda mimi jaribu kuanzisha miradi kila saa kwenye kanisa ili mambo yaende, fedha zisikae tu, ili tuweze kutengeneza kanisa lenye kujitegemea, huyu ni mtu wa biashara tu. Huyu alipaswa kuwa mfanyabiashara, hata sio padri tena huyu. Huyu alipaswa aende huko akawe na maduka yake, afanye shughuli zake, hana muda na masuala ya ibada. Jumapili tu hivyo, akija Jumapili kanisani akahubiri kidogo, hakujiandaa huyu. Sasa sijui alikuwa anapoteza muda na nini huko, leo anakuja kutuambia vitu hivi. Akihubiri sana, huyu mtu anatuboa, anaongea kama ajibu watu ni Jumapili ndio tukapumzike. Sasa karibu kila kitu akifanya unaona anakuwa criticize, anaambiwa wewe unakosea, ananyoshewa kidole. Lakini ujaribu kuona mfano huu unaotumia ndivyo ilivyo katika serikali, katika maisha yetu. Baba akijaribu kuwa karibu sana na mama, amemroga huyu mwanamke, ndio maana hawezi kutoka pembeni, hawezi hata kusikiliza, hatoki, hata hawezi kuwa na muda na wanaume wengine akapiga nao story. Kashapewa madawa huyu, hajiwezi tena. Naye mwanaume akisema okay, achana na muda sasa na marafiki na nini, yule mwanaume ni mjinga kabisa. Hana muda na watoto, hana muda na mke, yeye ni watu tu wa mtaani. Mama na yeye akijaribu kusema ajitolee sana kanisani, ama yule haangalii familia kabisa, yule kazi yake yote kanisani kila muda. Utaona hivyo ndivyo inavyokuwa. Ikiwa pengine hasa kama padri labda ambao ni vijana siku hizi zetu, padri kijana akijaribu kusema anaambiwa sasa wewe una experience gani, wewe una uzoefu gani katika kanisa, hujui kitu, wewe subiri siku zako zitafika utaongea. Akikaa kimya, mapadri wa siku hizi hao vijana hamna kitu kabisa kichwani mwao. Kwa nini tunanyoshea watu vidole? Kwa nini tunakuwa na vinyongo vya juu ya maisha ya watu, na kwa nini tunapenda kuwatendea watu isipokuwa sawa? Tunaambiwa ikiwa mtu ametenda kitu kisichokuwa sawa, ni lazima umkemee, ni lazima umwambie, kwa sababu vinginevyo utabeba dhambi kwa ajili yake. Tunabeba dhambi nyingi, tunakosa utakatifu kwa sababu hiyo. Pengine mengi tunatenda kwetu wenyewe na sio shida, lakini yale ambayo tunatenda kwa ajili ya maisha wengine. Na utaona pia Mtakatifu Paulo katika kitabu chake cha kwanza, barua yake ya kwanza kwa Korinto sura ya 3 aya ya 16 mpaka 23, naye anasema kwamba hamjui ninyi kuwa mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Sisi tumeitwa kuwa watakatifu, na wito huo ni mgumu kwa sababu unatupaswa kutenda mengi yaliyo mema kwa wenzetu. Na pengine maisha yetu yanategemea sana nini tunakitenda kwa wengine kuliko nini tunatenda zaidi kwetu sisi wenyewe. Kumbe neno linatuambia pia mtu asidanganye mwenyewe kama na akajiona kuwa yeye ana hekima moyoni mwake ama miongoni mwenu katika dunia hii, na huyo atakuwa ni mpumbavu kabisa, ila apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia ni upuuzi mbele za Mungu, kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao.
hekima ya wanadamu ni ndogo, na ndio maana tunaambiwa tusiwe na neno juu ya wenzetu. Tunaweza tukafikiri tuna hekima, tuna busara na tukawahukumu wengine kwa sababu tunafikiri tuna hekima na busara. Hiyo ni kujitengenezea dhambi, na huo ndio mtego uliowekwa kutuletea matatizo. Tusiwahukumu wengine vibaya, tusiwasemee wengine vibaya. Na ndio maana Yesu anasema sasa tuwapende majirani zetu na tusiwachukie wale wanaotuudhi sisi, bali anasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua yake haki na wasio haki. Huo ndio wito. Sisi tunapaswa, ili tufikie utakatifu, ili tufikie maisha. Sote sisi katika dunia hii hakuna aliye mwenye haki. Na ndio maana Mtakatifu Paulo anasema wajionao wenye hekima ni wajinga mbele za Mungu. Hatuna haki, hatuna chochote, hatuna busara, hatuna nini. Ila katika kusali kwetu, katika kuomba kwetu, hata kwa yale tunayoyaona kwa wenzetu kwamba si sahihi, tuombe Mungu atufungulie sura iliyo sahihi. Tuombe Mungu atufungulie macho yetu kujua nini kinapaswa kuwa sahihi, ili tusije tukaishi maisha yale ambayo ni ya kiulimwengu, ya kwamba fulani katenda hivi nami nimtendee hivi, fulani kasema hivi nami niseme hivi. Tusihukumu maisha ya watu kwa busara zetu, tusifanye maisha ya watu kwa vipimo vyetu, ila katika kila jambo tuwaombe wale tunaona wanafanya yasiyo sahihi, tuwaombe wale ambao tunafikiri wanatutendea yasiyo kuwa sahihi, kwa sababu tumeitwa kwa ajili ya kuwapenda na kuwahurumia wengine. Kumbe katika kipindi hiki cha Kwaresma tujifunze kuona kama tutabadilisha mawazo yetu, njia zetu, mienendo na fikira zetu, kwa sababu ni mawazo yetu ndio yanayotubadilisha. Ndio maana neno la Mungu linasema hakuna mtu kimtiacho najisi ambacho kinatoka nje na kuingia katika ndani ya mwili wake, lakini kile kimtokacho ndani mtu ndicho kinachoweza kumtia najisi, kwa sababu kinatoka ndani ya moyo wake. Kuna uhusiano mkubwa kati ya nafsi zetu na akili zetu, maisha yetu na maana yetu. Wanasema ukitaka kumjua mtu pengine ni katika maongezi. Huwezi kumtofautisha aliyekuwa tuseme labda mtu ambaye kwa mfano tuchukulie wakikaa watu wawili kimya, huwezi kujua kabisa huyu ni nani na huyu ni nani, lakini wakishaongea maneno matatu utajua kabisa huyu ni nani na huyu ni nani. Kwa hiyo inaonesha sisi ni nani. Tunavyoongelea wengine, tunavyowasemea wengine na kuwatendea wengine, inakadiria kabisa na kuonesha sisi ni kina nani. Tunaitwa kubadilika, tunaitwa kuwa wakamilifu kama Baba yetu alivyokuwa mkamilifu. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Nikutakia Jumapili njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Kahame Manalpita na unasikiliza WCAT Radio. Asante na nikutakia maandalizi mema ya kipindi cha Kwaresma. Hi everyone, Dr. John Acquaviva here, author, professor of exercise science, and host of Faith in Sport on WCAT Radio. Please join us as we discuss current events in the sports world, bring on inspiring guests, and discuss how our Catholic faith impacts all who are involved in sport, the athletes, the coaches, the referees, and yes, even the fans. So join me, Dr. John Acquaviva, as I discuss my two favorite topics, my faith and the world of sport, on the Faith in Sport show here on WCAT Radio. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.